ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೋಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ -4, -3, -2, -1, 0 x ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹೋಗ್ಕೊಟ್ರೆ -4 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 16, -3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 9, -2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 4, 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 1, 0 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 0. ಅದೇ ತರ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 1, 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 4, 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 9, 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 6. ವಿ ನೋ ಹೌ ಟು ಪ್ಲಾಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಕರ್ವ್, ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫ್ರಮ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರಿಜಿನ್ ಟು ದಿಸ್ ಕರ್ವ್, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರಿಜಿನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. -4 ಅಲ್ಲಿ 16 ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ -2, 4 ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ -4 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2. x1 ಇದನ್ನ x1 x2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು x1 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ x2, ಬಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x1 ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x2. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಈ ಕಡೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ವೆನ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 1, 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ 16 ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ 1 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 4 and functional value is also less than, functional value of 1 is also less than functional value of 4. 1 is less than 16. ಅಂದ್ರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಈ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಸೊ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ this case is decreasing and this case is increasing. ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ -2 ಅಂದ್ರೆ +4 ಬರುತ್ತೆ, -1 ತಗೊಂಡ್ರೆ +1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಲೀಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು, ಕರ್ವ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಅದೇ ತರ ರೈಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, 1 ಅಂದ್ರೆ f of 1 is 1, 2ಗೆ 4 ಹೋಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಸ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ x equal to 1, x is equal to 2 ಅಂದ್ರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ f of x also increasing. So therefore to the right side it is increasing. ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದನ್ನ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ, ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್, ಇದನ್ನ x1 ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ, ಈ 3 ನ x2 ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, x1 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ x2. ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, 0 to ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ, i ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಫಾರ್ x1, x2 belongs to I, if we have x1 is less than x2, because we know that ಯಾವಾಗಲೂ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಗೆ ತಗೊಳೋದು, ಅದಕ್ಕೆ x1 will be always less than x2 ಅಂತಾನೆ ತಗೊಂತೀವಿ. Then if we have their functional values, what is the functional value of x1, ಇಲ್ಲಿ 1 ಆಯ್ತು, functional value of x2 is 9 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, the functional value of 1 is less than functional value of 3. So if we have functional value of x1 is less than functional value of x2, then for all x1, x2 belongs to the given interval, then in this case we say that then f is increasing function, increasing on I ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ increasing. ಅದೇ ತರ if you consider to the left side ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, then if we have, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಇದ್ರ ಬದಲು ನಾನು ಏನ್ ತಗೊಂತೀನಿ, ಈಗ -3 ನ x1 ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ, -1 ನ x2 ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ.
Clearly x1 is less than x2. Left in the right ತಗೊಂತಾ ಇರೋದು. If for x1 is less than x2, what we can observe? -3 functional value is 9, -1 functional value is 1. So 9 will be greater than 1. Reverse ಆಯ್ತು. So this implies if we have f of x1 is greater than f of x2 for all x1 x2 belongs to the given interval I, then what we can say, then f is decreasing on I. Right. Now in fact, in some of the curves are, for example ಈ Cartesian plane ಅಲ್ಲಿ I'll consider the curve like this. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. If we can get a curve like this, increasing, then somewhere it will become flat, then again increasing. What we can observe from this? Here it is increasing, somewhere here it is flat, and some again increasing. In this case, what we can observe the change. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ವೇರ್ 6 ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು x1, ಇದು x2. x1 is less than x2. Obviously, if x1 is less than x2, functional values flat ಇದೆ. Therefore, f of x1 and f of x2 both are same. If we get, then what we can say, there is no change. Increase ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, decrease ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. Therefore, we can say that function is a constant function in that interval. So therefore, what we can write one more thing. If for x1 is less than x2, implies if we have f of x1 is equal to f of x2, if we get ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ for all x1 x2 given the given interval, then f is neither increasing nor decreasing, therefore it is a constant function. Right, ಈ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸಮ್ವೇರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಕೇಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ. ಈ ಕೇಸ್ ಏನೋ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಂಥ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಕೇಸ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೈನ್, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಈಕ್ವಲ್, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫ್ಲಾಟ್ ಅಂಡ್ ರೀಜನ್, ಫ್ಲಾಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಸಸ್ನ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, on given interval I. Similarly, if we have there is no flattened region in decreasing function also, let us say it as strictly decreasing on I. Then what we can say about the just increasing and decreasing functions, we can have the slack inequalities. That is, let us write it here. What we will get, if for x1 is less than x2, implies f of x1 is greater than or equal to, or less than or equal to, let us take less than or equal to f of x2 for all x1 x2 belongs to the given interval. Then what we can say about f is increasing on given interval I. Similarly, if for x1 is less than x2, if we have f of x1 is greater than or equal to f of x2 for all x1 x2 belongs to the given interval I, then what we can say, f is decreasing on I. In fact, strictly increasing can also be taken as increasing,
Strictly decreasing can also be taken as decreasing, but these two cases we cannot take them as strictly increasing and strictly decreasing. ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ increasing decreasing ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು, but these cannot be included in strictly increasing and strictly decreasing. ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Right? Okay. By using the definition of increasing and decreasing functions, how to show that the given function is increasing or decreasing? Let us see. So here it is the first question. Show that the function f is given by f of x is equal to 7x minus 3. We have to show that it is increasing on R. Increasing, in fact, let us prove it as strictly increasing. ನಮ್ಗೆ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ strictly increasing ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು increasing. But converse same ಅಲ್ಲ. Strictly increasing means strict inequality, increasing means slack inequality. So ಇಲ್ಲಿ increasing ಕೇಳಿದರೆ, let us use a strict inequality itself. Strictly in increasing ಅಂತಾನೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ, but finally let us conclude it is increasing. So ಹೇಗೆ? So given function is what? f of x is equal to 7x minus 3. According to the definition ಏನಾಗಬೇಕು? Consider x1 is less than x2. If x1 is less than x2, then if we get f of x1 is also less than f of x2, then only we can say that it is increasing, otherwise it is not increasing. So let us try to get that x1 ಇದೆ. To bring this term ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ 7x ಬರಬೇಕು. So I will multiply 7 both sides. We know that if we multiply positive number to both sides of the inequality ಏನು change ಆಗಲ್ಲ. So 7x1 is less than 7x2 ಬಂತು. What else we need? Subtract 3. So you will get 7x1 minus 3 less than 7x2 minus 3. So if we subtract or add any number to both sides of the inequality will not change. Now what we can observe here? This is nothing but f of x1 is less than f of x2. So here we considered for every x1, x2 belongs to R. So we got x1 is less than x2 implies f of x1 is also less than f of x2. By the definition, therefore, f is increasing on the given interval. Here the given interval is set of all real. Right? Very simple. This is by using that definition. Similarly, idu kuda ade way alli prove ಮಾಡೋದು. So show that the function given by f of x is equal to 3x plus 70 is increasing on R. ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, given f of x is equal to 3x plus 17. So consider x1 is less than x2 for every x1, x2 belongs to R. ಈ ತರ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. This implies we have to bring 3x1. So therefore multiply 3x1 is less than 3x2. Multiplying by positive number, inequality remains same. Then add 17. So 3x1 is less than plus 17 is less than 3x2 plus 17. So left hand side is f of x1 is less than f of x2. So we got the condition. If x1 is less than x2, we got f of x1 is also less than f of x2. Therefore, f is increasing on the given interval. Here it is, the given interval is R. That's all. Right? This is by using the definition. Next, let us see how to use the derivative to show that the given function is increasing or decreasing. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Okay, now let us see how to use the derivative in deciding whether the given function is increasing ಅಥವಾ decreasing. ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, increasing ಆದ್ರೆ derivatives ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೊಬೇಕು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Let us consider if f is increasing on given interval I. Increasing on given interval I. Let us take. According to the definition ಏನಾಗುತ್ತೆ, if x1 is less than x2, then we will get
f of x1 is also less than f of x2 barutte. This is by using the definition. Now this implies what? x1 is less than x2. Therefore, x2 minus x1 is greater than 0. So x2 minus x1 will be greater than 0, and f of x2 minus f of x1 will be greater than 0. Both are positive. Then the ratio will also become positive. So this implies f of x2 minus f of x1 by x2 minus x1 is also greater than 0. Now for the instantaneous change, instantaneous change ಗೆ ನಾವು ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ನ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು, we have to bring this x1 very near to x2 so that we will get the instantaneous rate. Instantaneous rate ಬೇಕಂದ್ರೆ x1 ಆದಷ್ಟು ನಿಯರ್ ತರಬೇಕು. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು, this implies we have to consider the limit as x1 x2 tending to x1 ಅಥವಾ x1 is tending to x2. x2 is tending to x1. f of x2 minus f of x1 by x2 minus x1 which is greater than 0. ಇದೇನಿದು? This is nothing but derivative at x2 is greater than 0, or we can also take derivative at x1 is also greater than 0. We considered x1 and x2 are any points in the interval I satisfying this condition. Then this is true for every value of x belonging to I. This implies what? The derivative f dash of x will be greater than 0 for all x belongs to the given interval I. So which means what? If the function is increasing, then the derivative at every point is more than 0. That's all. Idu strictly increasing. If the function is increasing, then it is strictly increasing. Similarly, decreasing adre enagಬಹುದು, this will become less than 0, ratio will become less than 0, then derivative will become less than 0. That's all, simple, right? So by using the same, similarly let us write, if the function is decreasing, then the derivative is less than 0. Similarly if f is decreasing on I, then f dash of x, derivative of a function f of x is less than 0 for all the values of x belongs to the given interval I. We can also prove in the similar way. So let us summarize this. So what is the summary of this? Then if we have the derivative of x is greater than 0 for every point for all x belongs to the given interval I, then this implies f is strictly increasing. ಅದೇ ತರ if f dash of x is greater than or equal to 0 for all x belongs to I, this implies f is increasing. If we have f dash of x is less than 0 for all x belongs to the given interval, then we will have f is strictly decreasing. If f dash of x is less than or equal to 0 for all x belongs to the given interval, then f is decreasing. What if there is no change? If f1 is equal to x2, iveರಡು equal ಆದರೆ this will become 0. So numerator will become 0, where what it implies, the derivative will become 0. There is no change. So that means if f dash of x is just equal to 0 for all x belongs to I, then what we can observe, f is a constant function, right? So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ derivative of constant 0 ಬರೋದೇನಕ್ಕೆ, because f is a constant function, its derivative will become 0.
ಯಾಕೆ there will not be change in any value of f of x1 and f of x2. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 0 ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 0, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ summary you should remember. ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು for solving the problems, right? Now rather than using the actual definition of increasing and decreasing functions, increasing decreasing functions na definition use ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವೆದರ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಆವಾಗಲೇ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು? ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ minus infinity to 0 it is decreasing. To the left side it is decreasing. In infinite 0 to infinity it is increasing. That means what? Curve you will get like this: increasing, decreasing and increasing. In the overall interval, if you consider overall regional ತಗೊಂಡ್ರೆ, so you will get the resultant change. Resultant change ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. That means what? It will become a constant as a resultant. Resultant ತಗೊಂಡಾಗ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. That means what? If you combine the intervals, then what we can observe in minus infinity to 0 union 0 to infinity, that is nothing but the set of all real. What we can observe? It is decreasing as well as increasing. Final resultant neither increasing nor decreasing. So ಇಂಥ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? f is neither increasing nor decreasing on the interval r. Overall interval ಅಲ್ಲಿ it is neither increasing nor decreasing. So remember this. ಈಗ ಫುಲ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಗಿವನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ನೀದರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ನಾರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಅದು ಮತ್ತೆ how to use the derivative in deciding increasing decreasing function. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.